Welcome to Coordination and Agility Drills with a Soccer Ball with Peter Schreiner. This is the third video in the series Coordination, Agility, and Speed Training for Soccer. The drills shown are ideal for achieving the transition from general to technique-oriented coordination training. General coordination is certainly an important aspect of the basic coaching of soccer players, but special coordination training is particularly suitable for soccer players of all ages and levels of ability. Coordination training should include soccer-specific techniques appropriate to the player's capabilities. Good coordination is needed in order to play soccer well. Coaches will therefore appreciate the special importance of the drills and variations presented here. This video shows new drill setups with hoops and rods, together with follow-up skills such as passing sequences and shots at goal. Peter Schreiner's book, Coordination, Agility, and Speed Training for Soccer, also contains lots of ideas and additional information. We also demonstrate the Coordination and Agility Ladder. This piece of coaching equipment was developed in America and is extremely useful for coordination drills with the ball. This video also contains lots of ideas for varied shooting and sprinting drills. We show some interesting setups for warm-up drills with the emphasis on coordination and provide ideas for soccer conditioning with the ball with the aid of hoops and rods. Okay Jungs, wir machen mal Trainingsform, wir machen jetzt den Reißverschluss. Wir laufen jetzt um das gelbe Hütchen herum und dann laufen wir in die Lücken des Partners herein. Ja? Okay, wir dribbeln ganz normal, frei, mit beiden Füßen. Jawohl. The first video in this series showed how the zipper can be used as part of the player's warm-up routine. In this video, we go a step further by introducing a ball into these drills. Und jetzt machen wir enge Pendelschritte, das heißt links, rechts pendeln wir den Ball, also ganz enges Dribbling, aber auch versuchen, den Blick hochzunehmen, ja? Auf geht's! The zipper is an excellent setup for a varied warm-up with the emphasis on coordination. The players improve their ability to perform skills with and without the ball and learn how to adjust their running speed to their teammates. At the same time, they learn to take their eyes off the ball and observe what is going on around them. Und jetzt dribbeln wir wieder los und dann, wenn wir in die Lücken rein starten, dann machen wir eine 360-Grad-Drehung und machen dann den Sprint wieder zum Hütchen. Okay. Turning with the ball before threading through the line teaches the players how to orient themselves quickly and maintain sufficient distance from their teammates by continuously monitoring their speed and adjusting it if necessary. Truppe läuft ganz normal mit dem Ball am Fuß, per Dribbling. Daniels Truppe läuft mit dem Ball in der Hand und dann übergeben wir den Ball per Wurf und per Anspiel in der Mitte. This drill gives the players a good sense of space and timing
As each pair of players crosses, one player catches the ball thrown by the other player, who simultaneously takes over the first player's ball and continues his run with the ball at his Die feet. Gruppe, die den Ball in der Hand hat, prellt den Ball. Ja, prellen den Ball ganz normal. Ihr pendelt mit dem linken, rechten Fuß. Und wir übergeben den Ball wieder in der Mitte. Okay, und los. The coach can give the players any number of combinations of tasks to carry out on the sides and in the center of the zipper, so it's an excellent setup for warm-up drills with emphasis on coordination. So, wir dribbeln jetzt im Quadrat. Ihr beide fangt an, gleichzeitig durch die Mitte. Und wenn die kurz vor der Mitte sind, dann startet ihr. Und los. Here we see another interesting setup for warm-up drills. First of all, the players dribble in pairs through the center of a square. The more skilled the players, the shorter the intervals can be. In this way, the players develop a good sense of space and timing. Wir gehen jetzt alle im rechten Winkel zur anderen Seite. Das heißt, ihr macht ein Drehen innen mit der rechten Seite, stellt euch bei der anderen Gruppe an. Und los. Und die nächsten. The degree of difficulty increases if the players have to turn with the ball in the middle of the square. With 8 players, this setup is especially suitable for practicing techniques learned during dribbling drills. Turns and feints bring lots of variation into the warm-up session and give the players a lot of fun. So, jetzt versuchen wir mal, alle 4 gleichzeitig in der Mitte ein Drehen innen zu machen und dann um 90 Grad zur Seite wegzugehen. Fertig und los. Und die nächste. This drill is very intensive when 4 players start simultaneously and carry out a given movement in the middle, such as turning with the ball. Und warten, sehr schön. Jetzt starten wir wieder zu zweit. Einmal ihr beginnt, dann seid ihr dran. Die Vorderen haben einen Ball und wechseln den Ball mit dem Partner, der jetzt am Hütchen steht. 2 Pässe und dann starten die nächsten. Und los. Dribbeln, schneller dribbeln. Und 1, 2, wechseln. Jawohl. Und die nächsten. Even more options are available if the players have to carry out a given task at the outside cones. This might be a simple passing sequence as shown here. If the distance of the outside cones is increased, the dribbler can chip the ball into the waiting player's hands, and the waiting player can lob the ball back for the dribbler to head it. Jawohl, sehr schön. Jetzt wieder alle 4 gleichzeitig, wie vorhin. Eindrehen innen, mit dem Partner spielen, Ball wechseln, kurz warten und dann starten die nächsten 4. Und los, eindrehen innen und zack, jetzt 1, 2, 1, 2, wechseln und los. Now we see the intensive version when 4 players start simultaneously. When the player's timing is right and the group is able to work together well, the coach should frequently vary the sequences of dribbling, turning, and other movements so that the players are always confronted with new learning situations. This next section will be warming up with obstacles. Am gelben Hütchen machen wir Kappen innen, an den Hürden auf den Ball steigen. Okay? Also Kappen innen, Kappen außen, wechseln an den Hütchen. Alles klar? Und los geht's. The following setup also gives the coach the opportunity of creating a varied warm-up program.
You can do this by taking the typical aids and tasks used for coordination training and combining them with soccer techniques. The players thus practice important techniques under more difficult conditions. The small hurdles serve as intermediate stations where the players carry out additional movements. Double or triple hurdles can be used instead of the single ones shown here. Nächste Übung, am Hütchen, Schere innen. Geht zum Hütchen hin, großer Ausfallschritt, die andere Richtung mitnehmen und hier an den Hürden, über die Hürde wegheben. Alles klar? Und los geht's. Coordination drills and soccer techniques should be varied continuously so that the players are always exposed to new challenges, which is good for their motivation. Varied and many-sided soccer coaching requires imagination and creativity, especially in the context of coordination training. Stopp. Heben weiter den Ball über die Hürde weg. Jetzt machen wir an den Hütchen erstmal Ausfallschritt außen. Wichtig ist dabei, weit zur Seite gehen und in die andere Richtung mitnehmen. Großer Ausfallschritt. Ja, wichtig dabei die Schaukelbewegung. Rechts, links. Auf geht's. Instructions and explanations should be kept as short as possible, especially during the warm-up, and should be accompanied by a short demonstration of what is required. Experienced groups of players can be easily directed with simple gestures and keywords. Ja, gut. Kommen zur nächsten Übung. Mal gemacht, machen wir die Schere. Innen, außen oder Rivellino-Bewegung genannt. Steigen mit dem Spielfuß über den Ball. Nehmen den Ball jetzt nicht mit dem linken Fuß mit, sondern mit dem gleichen Fuß mit. Also für die Ballinnenseite, steige mit dem Ball, nehmen den Ball mit der Außenseite in die andere Richtung mit. Und hier klemmen wir den Ball ein. Ja, einklemmen, rankribbeln, reinklemmen, rüber hüpfen und weiter drücken. Okay? Auf geht's. Gut, stopp. Machen jetzt eine andere Täuschbewegung. Wir haben sie genannt Schere innen, außen 2. Und zwar wir täuschen jetzt die Schere innen, außen an. Ich mache es kurz vor. Steigen mit dem Fuß über den Ball. Nehmen aber jetzt den Ball nicht zu der Außenseite mit, sondern mein Fuß geht wieder zurück und nehmt den Ball mit dem anderen Fuß mit. Also nochmal. Aussteigen, zurückgehen, anderen Fuß mit. Okay, und los geht's. Weit über den Ball steigen. Langsam, langsam, weit genug vor dem Hütchen die Bewegung machen. Ball einklemmen. Gut. Ja. Nächste Übung. Nehmen den Ball hinter dem Standbein mit. Für den Ball auf das Hütchen zu. Mein Fuß geht gleich mit dem Ball. Ich nehme den Ball in die andere Richtung mit. Okay, wichtig ist dabei, seitlich am Ball entlang streifen, den Ball nach vorne mit. Okay, und wir gehen hier über die Hürde, Ball einklemmen und Rolle vorwärts. Ja, probieren, auf geht's. Rolle einklemmen und Rolle vorwärts. Hopp. Ja, gut. The coach has the option of incorporating a lot of interesting additional tasks into this warm-up program. Different equipment, varied movements, and the fun of carrying out new tasks are the key aspects. Ja, gut. Ja. This next section features the coordination and agility ladder. Okay, wir beginnen mit zwei einfachen Übungen. Erst Zweierkontakt vorwärts und nach dem ersten Durchgang sage ich dann Bescheid, wenn wir wechseln auf den Zweierkontakt seitlich. Okay, Ken, ab geht's.
In this section, we demonstrate a number of drills with the coordination and agility ladder. This new coaching aid can be quickly set up and removed again and is easy to store and transport. Und komm, Karina. Schön locker, gut so. Und der Christoph noch. Und der Ken beginnt dann bitte mit Zweierkontakt seitlich. Los geht's. The options for using the coordination and agility ladder are almost unlimited. Here we see simple movement sequences used for general coordination training. Later, we will combine them with a ball. So, der Christoph noch, der Ken wartet bitte. Okay, dann beginnen wir mit der ersten neuen Übung. Der ein Bein Vorauslauf. Ich gehe immer mit einem Bein ins Feld und mein anderes Bein wechselt nach vorne und hinten. Ins Feld, vorne, hinten. So soll die Bewegung gleich aussehen. Ja? Ken beginnt und wieder im Rundlauf wie gerade. Los geht's. Many different foot movements can be practiced. Here we see a player moving his trailing leg back and forth behind the leading foot. These movements should be carried out rhythmically and fluidly during coordination training sessions. By rapidly varying the set tasks, the coach can teach players to master new and unaccustomed movements quickly. Eine weitere neue Übung. Sidestep mit der Touch-Bewegung. Das heißt Zweierkontakt, Touch, Zweierkontakt, Touch. Ja, die Bewegung. Hopp, hopp, hopp. Ja? Okay. Ken fängt wieder an. In this drill, the players demonstrate the side step and touch. The trailing foot touches the ground in the final side step. In soccer, offensive players need these movements when they carry out a feint, and defensive players need them when they react to a feint by an opponent. Ist nicht schlimm, probieren wir. Christoph noch. So, wir erweitern diese Sidestep-Touch-Bewegung in der Übung, wo wir den Touch halt nicht mehr machen. Und dann gehe ich wieder sofort ins nächste Feld rein, ohne zu touchen. So sieht's aus. Ken fängt an, los geht's. Now the players leave out the touch movement and do not touch the ground with the trailing foot in the final side step. This drill is important for soccer players as it gives them a feeling for the rhythm of fast foot movements and changes of direction, which are important for the success or failure of duels and sudden runs. Gut so. So, Christoph noch. In this section, the coordination and agility ladder with right angle and ball. So, neue Übungsform mit der Koordinationsleiter. Wir fangen an mit einer Kontakt und seitlich Zweierkontakt und Passspiel. Ja? Auf geht's. The coordination and agility ladder can be arranged in a right angle. This enables combinations of forward and backward movements and teaches the players to adjust to a new movement during a sequence of fast or complicated foot movements. The transition to the second type of movement should proceed as rhythmically and fluidly as possible. Jawohl.
Sidestep, Sidestep und Zweierkontakt gerade. Ja, nochmal die gleiche Form. Auf geht's. This setup offers coaches a lot of varied options with the coordination and agility ladder and the choice of finishing skills. This might be a passing sequence, a header, or a shot at goal. Jetzt werden wir das Tor mit benutzen. Wir fangen an, ein Bein, 4 Rhythmus und einer Kontakt geradeaus. A sequence of, for example, 4 hops can be combined with steps in the coordination and agility ladder. The players thus learn to move fluidly into a run when they jump and land on one foot. This is necessary when, for example, a player jumps to head the ball and immediately sprints into an open space. Jawohl, sehr gut. Und jetzt mal werfen zum Volley, seitlich, ja? Ja, schöner Seitdrehstoß. If the sequences in the coordination and agility ladder are followed by a shot or headers at goal, this increases the player's motivation as they have the opportunity of finishing off the drill by scoring a goal. Here we see a combination of jumping jack and side steps without touch. Backward movements such as running or sidestepping backward can be used to add further variation. Und der Fußwechsel. In this section, coordination and agility ladder with soccer techniques. Okay, dann gehen wir weiter zu Übungen mit der Koordinationsleiter und dem Ball. Wir beginnen im Sidestep durch die Leiter und spielen den Ball mit der Innenseite zurück zu mir. Nur von einer Seite erstmal. Karina fängt an, los geht's. Und komm. 8-year-old Corinna shows that she can play the ball back to the coach with the inside of her foot when it is thrown to her. Also when the conditions are more difficult, such as here, when she is sidestepping along the coordination and agility ladder. Hopp. In the first stage, the player should only carry out the task with the ball on one side of the ladder. This will usually be the side that allows the players to use their stronger foot. The coach should soon start to use both sides of the ladder, thus encouraging the players to use both feet. Und letzter, David noch. Gut so. Okay. Wir bleiben in der gleichen Bewegungsform, spielen nur den Ball zu mir mit dem anderen Fuß zurück. Innenseite bleibt. Und komm. Und hopp. Now we see another variation option. The ball is played back with the inside foot, the foot that is closest to the ladder. In this case, we see the players using the left foot as they stand on the right side of the ladder. This is more difficult than using the outside foot, as it is necessary to switch from one foot to the other. In a game, this movement might be necessary when a pass is played across the direction of the player's run rather than into his or her path. In der Leiter, dann einen sauberen Pass zu mir mit der Innenseite.
Okay. David. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Gut so. Okay, wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Spielen den Ball jetzt zu mir mit dem Vollspann zurück, mit eurem starken Fuß. Und hopp. Ah, okay. Gut so. Und hopp. Und hopp. Super. This sidestep can also be combined with an instep kick. When a shot is made at goal after a challenge for the ball, it may be especially important for a player to be able to shoot accurately with the instep after a sequence of steps. As well as varying the additional task in the coordination and agility ladder, the coach should also vary the flight and speed of the ball so that the players learn to combine different movements rhythmically. Gut so. Guter Rhythmus. Super. Los geht's, David. Und ab. Und ab. Super. Und einen noch. Okay. Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Jetzt spielt ihr bitte den Ball zu mir zurück mit dem Oberschenkel. Und ab. Und nochmal. Okay. Und ab. Different techniques, such as playing the ball with the thigh, as shown here, are just as much a part of coordination training as a catching and throwing drill. They enable the players to gain experience as many movements as possible. Ja. Alles nicht schlimm. Guter Rhythmus. Gut so. David noch. Und ab. Und ab. Ah, ist okay. Okay. Jetzt erweitern wir ein letztes Mal auf den sogenannten Hüftdrehstoß. Ich werfe den Ball jetzt ein bisschen weiter nach außen und ihr probiert mit dem Vollspann aus der Drehung zu mir zurück. Und ab. Gut so. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Gut so. Okay. Und tack. Und tack. Und ab. The execution of the swivel volley is made more difficult here by the fast steps in the coordination and agility ladder. The players now face the problem of combining the correct step sequence with the correct swing of the leg to meet the ball at just the right movement to send it in the right direction at the required speed. The complexity of this movement makes this technique drill into a coordination drill. Gut so. Und ab. Und ab. Okay, dann gehen wir jetzt über zum Kopfball, bleiben aber auch hier auf einer Seite. Das heißt, ihr geht im Sidestep wie gehabt durch und außen dann im Kopfball zu mir zurück. Karina beginnt wieder. Los geht's. Hopp, hopp und Kopf. Gut so. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Gut so. Headers from a standing position or a jump can also be combined with coordination and agility ladder sequences. The coordination aspect results from the fact that the players cannot concentrate simply on the header, but are distracted by additional tasks. The ability to coordinate several simultaneous or sequential skills precisely and rhythmically is one of the most important skills of a successful soccer player. Gut so. Und ab. David noch. Okay. So, wir erweitern nochmal. Und dann spielt ihr mir bitte den Ball jetzt beidfüßig auf beiden Seiten der Leiter zurück. Los geht's. Und außen. Gut so. Und hopp. Und hopp.
As already mentioned, the players should be able to carry out the drills on both sides of the coordination and agility ladder and with both feet, as well as with different techniques. Experience shows that the players have difficulties on their weaker side, but with patience and hard work, they can make enormous progress, especially with their weaker foot. The examples here have been chosen to illustrate the difference between technique training and coordination training. Technique training requires the players to learn patterns of movement, for example, shooting with the instep, until they become second nature. Coordination training teaches them how to use acquired techniques under more difficult and varied conditions. This is why it is essential for the coach to constantly vary the sequences of steps and the techniques required, so that the players are repeatedly confronted with new movements. Gut so. Und ab. Und ab. Und ab. Ja, einfach weiter. Gut so. Und ab. Okay. So, und der David kann noch mal probieren, beidseitig in Hüftrichtung. Gut so. So, die Carina probiert bitte nochmal auf beiden Seiten dann jetzt den Ball zu mir zurückzuspielen mit dem Oberschenkel. Und hopp, hopp und zack. Gut so. Und andere Seite. Und andere Seite. Ja, einfach weiter. Hab ich. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. This section covers coordination training with hoops and rods. The coordination, agility, and speed training for soccer videos show lots of drills with hoops and rods. In this block, we show how they can be used to vary and extend coaching drills. You can find examples of sequences of movements involving arrangements of rods and hoops and other setups for general coordination training in the first two videos of this series and the corresponding book. The numerous combination options provided by hoops and rods can be enhanced by introducing additional tasks at the end of the obstacle course. In this case, the players have to head the ball thrown by their partner. Okay, kommt zusammen. Gut. Nächster Parcours. Wir gehen also jetzt wieder über die Reifen, über die Stangen. Beliebige Technik. Könnt ihr euch aussuchen. Dann bekommt ihr den Doppelpass gespielt vorne. Schießt den Ball aufs Tor. Nachdem ihr den Ball aufs Tor geschossen habt, holt ihr euren Ball und stellt euch an. Und der andere, der gespielt hat, stellt sich hinten an. Der zweite spielt dann den nächsten Pass. Auf geht's. Now the final task is a passing sequence followed by a shot at goal. Schöner Spannstoß. Ja, Fuß durchbrüchen oder weg. Komm, Carina, super. Ja, schön gespielt und komm. This next section covers orientation. Wir laufen jetzt hier über das Eck, das heißt erst durch die Reifen, dann das gelbe Hütchen rum, dann über die Stangen, bekommen das Wandspiel, den Ball zugespielt, schießen den Ball aufs Tor und wir fangen an, einmal hier mit Hampelmann in den Reifen und dort mit zeitlichen 2 Kontakten laufen. Auf geht's.
Hoops and rods can be arranged at different angles to each other. In this drill, we see hoops and rods arranged at right angles. Schön eng am Kühlchen rum. Ja, 2 Kontakte, super. Und Ball zurück und schön den Ball aufs Tor schießen. Ja, sauber zupassen ist wichtig. So, nächste Aufgabe, wir gehen hier mit einem Kontakt durch die Reifen durch und gehen dann im Slalom durch die Hürde durch. Also schön seitlich steppen, durch die Hürden durch, bekommt den Ball zugespielt, wann spielen wir hin. Und los geht's. We would like to emphasize again that rod and hoop setup should be used with flexibility. The coach should continuously change the movements and finishing skills and vary the arrangement of the equipment as much as possible. Zuspieler darauf achten, dass rechtzeitig der Ball gespielt wird. Folgende Übung, wir spielen den Ball mit der Innenseite auf der rechten Seite an den Hürden vorbei, mit einem Kontakt über die Hürden weg, schießen dann den Ball direkt aufs Tor mit Spannstoß. Die beiden Hütchen sind das Tor dargestellt. Wichtig ist, gut das Tor treffen. Danach gehen wir außen rum und stellen uns wieder hinten an und danach folgt der Erste. Okay, los geht's. Und Fuß durchdrücken. Ja, und der Nächste. In this shooting drill, the players learn to play a properly weighted pass into space. They learn to kick the ball just fast enough to allow them enough time to carry out a coordination task. The more difficult and time-consuming the task, the greater the distance from the goal it has to be, so that the players have time to reach the ball. Nächste Übung, wir werfen den Ball mit der rechten Hand an den Hürden vorbei, halb hoch. Der Ball soll dann einmal auftitschen. Wir gehen mit 2 Kontakten über die Hürden und versuchen den Ball dann nach einmal aufspringen oder zweimal aufspringen direkt aufs Tor zu schießen. Okay? Und los geht's. Hopp, und los geht's. The players lob the ball toward the goal. Ideally, they cover the course, catch up with the ball, and shoot at goal without their feet touching the ground, more than a previously specified number of Aus times. der Hand zu. Ich stehe vor den Hürden. Dann seitwärts in diese Richtung mit 2 Kontakten über die Hürden gehen. Ich werfe euch den Ball wieder zurück, ihr nehmt den Ball mit der Brust an und schießt dann den Ball aufs Tor. Okay, und der Erste fängt an. After covering the course, the players control the ball on the chest, Mitnehmen. take Ja. it forward, and shoot at goal. Ihr spielt mir den Ball aus der Hand wieder zu, wie vorhergehend auch. Geht dann per Prallsprünge mit einem Kontakt über die Hürden. Ich werfe euch den Ball zurück, ihr nehmt den Ball mit dem Kopf an und schießt dann entsprechend aufs Tor. Okay? Gut, next on. Here, too, the movements, the way in which the ball is controlled, and the final shot should be varied frequently. Ihr spielt mich an mit flachem Pass. Ich lasse den Ball Innenseite prallen. Ihr geht schnell über die Hürden weg mit einem Kontakt, schießt den Ball dann aufs Tor. Okay. This drill combines a wall pass with an additional Dann nehmt task. ihr euch den Ball
an der Seite vorbei. Sprintet über die Hürde weg und schießt den Ball aufs Tor. Und los geht's. 1, 2 und spielen. Ja. Now a wall pass, a weighted pass into space, and a run over an obstacle course are combined. In this section, we cover soccer techniques and obstacles. So, ihr spielt euch jetzt den Ball zu und ihr hüpft über die Hürde mit einem seitlichen Schritt und einem Tap. Bremst ihr ab, geht zur anderen Seite und dann kriegt ihr den Ball zugespielt. Und das macht ihr 10 Mal etwa. Und los! A soccer player rarely has time to pass the ball unchallenged from a standing position. Combining soccer techniques with additional tasks is therefore a key aspect of coordination training for soccer players. In this drill, we combine passing with side steps over a hurdle. It is worth emphasizing again that technique training is aimed at teaching the players patterns of movement until they become second nature, whereas coordination training is aimed at enabling the players to use the acquired techniques under pressure. It is especially important to carry out each drill using the left as well as the right foot. Sehr gut. Und stopp bitte. So, jetzt geht er wieder zurück auf die rechte Seite. Ihr nehmt den Ball in die Hand und geht ein bisschen näher. Jetzt solltet ihr den Ball mit der Innenseite direkt nehmen. Okay. Und los. Jawohl. Und 1, 2 und hopp. The main aim of this drill is to teach the players to steady themselves before playing the ball back. The hurdle is intended to distract the players from the purely technical task and ensure that they can also pass the ball back when they are under pressure. The same applies to headers from a standing position or a jump. The better the player, the faster the task should be carried out and the more difficult the technique should be. Ja, sehr schön. Stopp bitte. Wir haben nun Doppelstangen. Gleiche Bewegung, kleine schnelle Schritte. Auf der rechten Seite spielt er den Ball flach zurück. Und los. Now the players sidestep over the double hurdles and use a variety of Noch techniques. schnellere Schritte. Ganz schnell. Und kleine schnelle Schritte. Okay, stopp, danke. So, ihr nehmt den Ball jetzt wieder hoch. Und 2 Kontakte. Und wenn ihr den Ball hier habt, spielt ihr den schön mit der Innenseite zurück, sodass der Partner ihn fangen kann. Und los. 1, 2, 1, 2. Zurück. Und jetzt kommt der Ball. Zack, fang. Und kleine, schnelle Schritte. Und ruhig schneller werfen. Er muss sofort, wenn er ankommt, muss er den Ball kriegen. So ist richtig. Und 1, 2, 1, 2. Okay, danke. Kleine, schnelle Schritte. Und Kopfball. Und los. Und zack. Und Kopfball. Zack. Und jetzt mal höher werfen, dass er springen muss. Jawohl. Und zack, zack. Kleine, schnelle Schritte. Und Kopfball im Sprung. So, wir haben jetzt hier 3 Hürden aufgebaut und ihr spielt jetzt links den Ball zurück und rechts zurück. Ich mache mal vor, also wenn ihr jetzt hier startet, 2 Schritte, dann spielen, hopp, zurück und versuch nach außen zu spielen, dass man immer links und rechts spielen muss, okay? Los! As well as the activities on one side, the player should also pass and head the ball on both sides of the rise. Sehr schön. Und Ball festhalten. Ball in die Hand nehmen bitte. Machen wir sofort weiter. Jetzt machen wir Kopfball von der linken Seite, Kopfball von der rechten Seite.
Ja. Und mal etwas höher werfen, dass er springen muss. Zack. Jawohl. In this section, we cover drills in pairs with hurdles. So, die beiden Partner stehen gegenüber vor den Hürden. Die rechte Seite hat den Ball. Jetzt erfolgt Folgendes. Der rechte Seite spielt den Ball hin und her und der andere geht über die Hürde rückwärts weg. In this drill for pairs of players, the players stand facing each other. Behind each player is a hurdle. The players pass the ball back and forth. Their task is made more difficult by asking them to jump over the hurdle. A pass can also be played back with the first touch after a backward and forward jump over the hurdle. The distance between the hurdles is important, as the players must be able to carry out their task while the ball is rolling back and forth. Jetzt bekommt von Christopher den Ball zugespielt. So, springt mit dem Ball weg, drehe mich, der Christopher sieht, aha, jetzt kann ich den Ball wieder spielen. Und warte, bis der Christopher ebenso weit ist und bekommt wieder den Ball zugespielt, macht das gleich wieder. Okay? Gut. The movements and the technique tasks should be carried out as fast as possible. The difference between coordination training and dribbling drills is the variable use of an additional task in combination with soccer technique. The players should be able to focus on two different movements and combine them rhythmically and error-free. So, stopp. Wir machen jetzt Folgendes, genau in dem gleichen Ablauf, wie wir waren. Nur machen wir, nachdem wir den Ball uns gedreht haben, die Schere innen. Also für den Ball, springt drüber, nimm den Ball Innenseite mit, steige über den Ball, nimm den Ball mit dem anderen Fuß mit und spiel den Ball wieder zurück. Okay? Hopp, mitnehmen den Ball. Übersteigen. Ball spielen, ja. Und spielen. Gut, und stopp. Nächste Übung. Wir machen jetzt nicht die Schere in den Innen, sondern den Ball hinterm Standbein mit. Mal kurz die Übung vor. Komm mit dem Ball gespielt. Ball weg. Nimm den Ball mit. Nimm den Ball hinterm Standbein mit und spiel dann den Ball. Ja, okay? Und los geht's. Ja. The dribbling techniques shown here are described and explained in detail in the video series, The German Touch. Ja. Machen jetzt die gleiche Bewegung, und zwar zweimal Schere in den den Ball, Christopher. Dann nimm den Ball mit der Innenseite mit, steig über den Ball, nimm links mit, steig links über den Ball und spiel den Ball im rechten Fuß zurück. Okay? Und los geht's. Ja, ja. Ja. Gut, stopp. Machen wir noch so eine andere kleine Koordinationsübung. Ziehen wir den Ball mal zu. Machen einen kleinen Hampelmann da drauf. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Also zweimal den Ball, einmal rechts berühren, immer mal hochgehen. Ja, 2, 3, 4 und dann spielen. Und ansonsten die gleiche Bewegung hinten. Auch mit den Kreuzsprüngen. Hopp, hopp. Ja. Und warte, immer bis er kommt. Ja. 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 Touching the ball with the foot in combination with various arm movements from the soccer aerobics program
is a good way of acquiring a feel for rhythmic movement. These soccer aerobics elements can also be combined with an additional coordination task. Stopp. Eine noch zum Abschluss, eine etwas schwierige. Spiel den Ball hin und her, 1, 2, 3, 4. Einmal hinterm Standbein, zweimal hinterm Standbein und den Ball spielen. Also zweimal hinterm Standbein mitspielen. Okay, zum Abschluss noch. Hopp. Einmal hinterm Standbein, zweimal hinterm Standbein und spielen. Ja. 2, 3, 4. Zack. Ja, spielen. Gut. 1, 2, 3, 4. Zweimal hinterm Standbein und spielen. Gut. 1, 2, 3, 4. Ja. The coach should also define the tasks precisely while also giving the player with the ball the freedom to use different soccer techniques creatively, while the other is occupied with a coordination task. In this section, we cover sprint with coordination and agility ladder. So, wir verbinden jetzt Koordinationstraining mit anschließendem Sprint. Wir machen eine Übung durch die Koordinationsleiter, laufen um die Hütchen gemeinsam hier zum Hütchen, klatschen ab und nach dem Klatschen dann im Sprint schnell zu mir und auf der jeweiligen Seite die Hand abklatschen. Okay? Wir fangen an im Zweierkontakt gerade. Lauf aufeinander abstimmen, abklatschen und weg. Here we show a combination of movements in the coordination and agility ladder together with sprint conditioning. The players have to move their feet quickly, adjust their speed to a partner, and sprint dynamically to the coach. Ja? Und dann eben Sidestep, abklatschen und reagieren auf Farbe. Und auf geht's. Now the players have to carry out a new task in the coordination and agility ladder while being ready to respond to a call from the coach by sprinting to the red or yellow cone. Rot. In this section, we cover reacting and shooting. So, ihr macht jetzt bitte Sidesteps, so lange, bis ihr von mir den Pass hört oder seht. Und wer als Erster den Ball hat, der schießt das Tor. So, und los. Schnelle Schritte, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Reaction skills in a game of soccer are more complex than in a 100-yard sprint. Soccer players often react to visual stimuli such as the movement of the ball or the other players. Moreover, they do not react from a standing start, but often have to check their movement and immediately sprint away in another direction. The coordination task and the way the ball is played or thrown to the receiving player should be varied frequently, so that the players have to constantly adjust to new situations. They should be able to quickly adjust the rhythm of the run to a running or jumping task. Top players are characterized by their excellent sense of orientation and awareness of what is going on around them. They have very good ball control and balance. They are masters of the ball and their own movements in complex situations and are able to use their technique even when they are under pressure. For example, when they have to react quickly or are being challenged by opponents. Let us summarize the essential lessons of this video. Coordination training should not be based on the dull repetition of given sequences of movements. It should be variable and multifaceted, demanding a high level of concentration from all involved. As the players gain in ability, more soccer-specific elements should be incorporated.
Soccer-specific coordination training should be based on complex patterns of movement, derived from real game situations, carried out as quickly as possible. They should combine soccer techniques with additional tasks. A good soccer player needs good coordination. This is why the drills and variations shown in this video are so important. Creative coaches should use the video as a source of ideas to enable them to develop new drills and variations of their own. For our part, we hope you enjoy carrying out and combining the drills and setups we have shown you.